Welcome to spmathsolutions 10th class maths quadratic equations exercise 5.3 12th problem. See here, s is equal to ut minus of gt square is a formula which gives the distance s in meters traveled by a ball from the thrower's hand. If it is thrown upwards with an initial velocity of u meter per second after a time of t seconds. G is the acceleration due to gravity and is 9.8 meter per second square. First bit, if a ball is thrown upwards at 14 meters per second, how high has it gone after 1 second? What are given and what we find? We have a formula s is equal to ut minus of gt square is a formula. What is S? S is a distance in meter traveled by a ball from the thrower's hand. Which means ball ni throw చేసినప్పుడు ఆ బాల్ ట్రావెల్ అయ్యే డిస్టెన్సే S, capital S. Next, if it is thrown upwards with an initial velocity of u meter per seconds after a time of t seconds. Initial velocity, బాల్ని త్రో చేసినప్పుడు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u ఎలా మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ స్మాల్ g is the acceleration due to gravity and is 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, మనకిచ్చిన 3 బిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ బిట్, ఇఫ్ ఎ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ అప్వర్డ్స్ ఎట్ 14 మీటర్ పర్ సెకండ్, హౌ హై హ్యాజ్ ఇట్ గోన్ ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్. మనకి స్మాల్ g ఇచ్చాడు, గ్రావిటీ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ మనం బాల్ త్రో చేసినప్పుడు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 14 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్ తర్వాత హౌ హై హ్యాజ్ ఇట్ గాన్, విచ్ మీన్స్ మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బాల్ని త్రో చేసినప్పుడు ఆ బాల్ ట్రావెలింగ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, విచ్ మీన్స్ ఎస్, క్యాపిటల్ ఎస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గివెన్ ఫార్ములా యూటీ మైనస్ ఆఫ్ జీటీ స్క్వేర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం to find the traveling distance of the ball. Capital S ni find out చేయడానికి capital S is equal to, we have u is equal to 14, t is 1 second minus 1 by 2 into g is 9.8 and t square 1 square. S is equal to 14 minus 1 by 2 into 9.8. 14 minus, here is a cancellation, 2 1s are, 2 4s are, 2 9s are. 14 minus 4.9 which means 9.1. Therefore S is equal to 9.1 meter. After 1 second the ball travels 9.1 meter. Next, second bit, how long does it take for the ball to reach a height of 5 meters? మనకి బాల్ ట్రావెలింగ్ డిస్టెన్స్ 5 మీటర్స్ అని ఇచ్చారు. 5 మీటర్స్ రీచ్ అవ్వడానికి మనం టైంని ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హియర్ S is equal to 5 meters. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. u యాజ్ 14 మీటర్ పర్ సెకండ్, g యాజ్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. టు ఫైండ్ t, సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ద గివెన్ ఫార్ములా s is equal to ut minus of gt square. 5 is equal to 14t minus of into 9.8 into t square. Cancellation, 2 1s are 2 into 4.9. Therefore 5 is equal to 14t minus 4.9 t square. 5 minus 14t plus 4.9 t square is equal to 0. We have a quadratic equation in t. Here t is a variable. 4.9 t square minus 14t plus 5 is equal to 0 is a quadratic equation. We can compare this with the general form ax square plus bx plus c is equal to 0 తో మనం కంపేర్ చేస్తే మనకు వచ్చిన quadratic equationని a వాల్యూ 4.9, b వాల్యూ -14, c వాల్యూ 5. మనం quadratic ఫార్ములా యూజ్ చేసి రూట్ని విచ్ మీన్స్ టీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. బీ వాల్యూ -14 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ 4.9 ఏ వాల్యూ, సి వాల్యూ 5 ప్లస్ 5 డివైడ్ బై 2 ఇంటూ 4.9 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 14 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -14 స్క్వేర్ అంటే 14 స్క్వేర్ మైనస్ 4 5s are 20 ఇంటూ 4.9 డివైడ్ బై 9.8. 14 plus or minus 14 square which means 196. 20 into 4.9 98 divided by 9.8, that is equal to 14 plus or minus root of 98 divide by 9.8, that is equal to 14 plus or minus, we have to write 98 as 49 into 2.
divide by 9.8. It is equal to 14 plus or minus, separate the root 49 into root 2 divide by 9.8. We have to write root 49 as root of 7 square into root 2 divide by 9.8. Root and square are cancelled, remaining 14 plus or minus 7 root 2 divide by 9.8. See here, 7 is common, remaining 2 plus or minus root 2 divide by 9.8. Cancellation, 7 ones are 7 ones are 7 fours are, remaining 2 plus or minus root 2 divide by 1.4. I have to take plus value. T is equal to 2 plus root 2 divide by 1.4. Negative value 2 minus root 2 divide by 1.4. We know that root 2 value is 1.414. Substitute this in T. T is equal to 2 plus 1.414 divided by 1.4. Numerator is 3.414 divided by 1.4. For T is equal to 2.43. See here, T is equal to 2 minus 1.414 divided by 1.4. Finally, we have T is equal to 0.418 seconds. T is the time, that's why it is in seconds. We have two answers, positive answers. T is equal to 2.43 seconds and also T is equal to 0.418. Next, last bit, why are there two possible times to reach a height of 5 meters? 5 meters reach avdaniki manaki two possible times enduku? If a ball is thrown into the air, it will reach certain height by following some parabolic condition. This means the ball will reach a certain height twice during its motion, once on the way up and once on the way down. That's why there are two possible times to reach the height of 5 meters. Next problem, 13.1. If a polygon of n sides has 1 by 2 into n minus 3 diagonals, how many sides will a polygon having 65 diagonals? Is there a polygon with 50 diagonals? Solution, what are given and what we find. Given that we have a polygon of n sides has 1 by 2 into n minus 3 diagonals అని చెప్తున్నాడు. మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? హౌ మెనీ సైడ్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ పాలిగాన్? 65 diagonals. 65 diagonals ఉన్న పాలిగాన్కి హౌ మెనీ సైడ్స్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 65 diagonalsని 1 by 2 into n minus 3కి ఈక్వల్ చేద్దాం. See here, n into n minus 3 is equal to 2 into 65. n square minus 3n is equal to 65 2s are 130. Therefore, n square minus 3n minus 130 is equal to 0 is the quadratic equation of the variable n. We have to compare this quadratic equation with the general form ax square plus bx plus c is equal to 0. Then we get a value n square coefficient 1, b value n coefficient minus 3 and c value constant minus 130. By using factorization method, we have to find n value. See here, a into c, 1 into minus 130 minus 130. 13 tens are 130. We have here n coefficient minus 3, that's why we put negative on big value. Minus 13 into 10 minus 130 minus 13 plus 10 minus 3. That's why we have to write minus 3n as minus 13n plus 10n. n square minus 13n plus 10n minus 130 is equal to 0. The first two terms we have to common n into n minus 13 plus 10 into n minus 13 equal to 0. 10 into n 10n plus into minus minus 10 into 13 130. Totally n minus 13 common into n plus 10 is equal to 0. If n minus 13 equal to 0, then n value 13. n plus 10 is equal to 0, then n value minus 10. n is equal to minus 10 can't be applicable because number of sides can't be negative. Number of sides can't be negative. That's why we can't take n is equal to minus 10. n is equal to minus 10 is not applicable. Therefore, n is equal to 13. What is n? Number of sides of a polygon has 65 diagonals. Therefore, a polygon has 13 sides which has 65 diagonals. A polygon has 13 sides. A polygon of 13 sides has 65 diagonals. I have another problem. Is there a polygon with 50 diagonals? Given us 50 diagonals, we have to equate with 1 by 2 into n minus 3 is equal to 50.
See here, n into n minus 3 is equal to 2 into 50. N square minus 3n is equal to 100. N square minus 3n minus 100 is equal to 0, which is a quadratic equation of the variable n. We can compare with this quadratic equation. The general form ax square plus bx plus c is equal to 0. See here, by using quadratic formula, x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. Here n is equal to minus of minus 3 plus or minus square root of minus 3 whole square minus 4 into 1 into minus 100 divided by 2 into 1. A value 1, b value minus 3, c value minus 100. 3 plus or minus square root of 9 minus into minus plus 400 divided by 2. 3 plus or minus square root of 409 divided by 2. N value, this is the n value. See here, n is equal to 3 plus 409, square root of 409 divided by 2. N is equal to 3 minus square root of 409 divided by 2. Square root of 409. We can't write with 409 as multiplication of two numbers because 409 is a prime number. Root of 409 is undetermined. It's a prime number, it's undetermined, it's not a real number. That's why there is no polygon with 50 diagonals.